Hello everyone, welcome to the Needle Magic. In today's tutorial we'll be making this beautiful headband. आज ये headband हम बनाएंगे. I hope आपको अच्छा लगेगा. So let's get started. So we'll start by making a slip knot. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे. And now we have to chain 17. 17 chains बनाएंगे हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. After making 17 chains, we'll skip 3 chains and we'll work in the 4th chain from the hook. 3 chains को skip कर देंगे और 4th वाली chain से work करेंगे. We'll make a double crochet stitch in the 4th chain from the hook. एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे 4th चेन में. 1 डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 डबल क्रोशे स्टिच इन द नेक्स्ट चेन, एक डबल क्रोशे स्टिच नेक्स्ट चेन में, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच द एंड. तो हर एक चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है. वी हैव टू जस्ट कीप डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ दीज चेन्स. This will be for our row 1. ये हमारी row 1 रहेगी. इसी तरीके से हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करते जाएंगे. So we'll just keep doing 1 double crochet stitch in each of these following chains. So I've done 1 double crochet stitch in each of the chains here. मैंने एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में कर लिया है. नाउ फॉर रो 2 के लिए वील चेन 3, 1, 2, 3 चेन्स बनाएंगे. टर्न योर वर्क, अपना वर्क टर्न कीजिए. और अब हम बैक लूप्स में वर्क करेंगे. एंड वील स्किप द फर्स्ट स्टिच हियर. We'll skip these 3 chains and we'll skip the first stitch and we'll work from the second stitch because this chain 3 will be counted as our first double crochet stitch. तो ये जो chain 3 है ये हमारा first double crochet stitch की तरह काउंट करेगा. तो ये जो तीन chains हमने बनाई है वो, और जो लास्ट वाला जो स्टिच था डबल क्रोशे स्टिच प्रीवियस रो का, उसको स्किप करेंगे. we'll skip the stitch here and we'll work from the second double crochet stitch. In the back loop we'll work a double crochet stitch here. बैक लूप में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, एक और डबल क्रोशे स्टिच, another double crochet stitch will work in the next stitch, one more, 5 and 6. So we have worked 6 double crochet stitches and this chain 3 will be counted as our double crochet stitch. So we have a total of 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारे पास 7 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं चेन 3 को काउंट करने के बाद. नाउ वील चेन 15. अब हम 15 चेन्स बनाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Now we'll work the rest double crochet stitches here in the back loop. अब हम ये दूसरी साइड जो हमारी बची है चेन्स उसमें हम डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. So we'll complete the row by making 7 double crochet stitches here. 7 double crochet stitches बनाएंगे. 3, 4, 5 and we are working in the back loops only. back loop में ही हम वर्क कर रहे हैं. 6 and 7. So we have 7 double crochet stitches here, 7 double crochet stitches here and chain 15 in the middle. Now chain 3 again. 1, 2, 3. Turn your work and start doing double crochet stitches. We'll work 6 double crochet stitches here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First one will be, the chain 3 will be counted as our first double crochet stitch.
So we'll work from the second stitch here. डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे. 5 6 and 7. चेन 3 को काउंट करने के बाद 7 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं हमारे पास. तो हमने 6 बनाए हैं और ये चेन 3 एक हो गया तो 7. So we have 7 double crochet stitches here after counting the chain 3, and now we have to do 15 single crochet stitches around this chain. तो ये जो हमने chain 15 बनाई है इसके अराउंड हम 15 single crochet stitches बनाएंगे. So put your needle under the chain here and make single crochet stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So we have done 15 single crochet stitches around the 15 chain here, and now we'll work 7 double crochet stitches only in the back loops. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 and 7. तो 7 डबल क्रोशे स्टिचेस कर लिए हमने. So we have done 7 double crochet stitches. So we have to keep on repeating row 2 and row 3 until we get the desired length of the measurement that you want your headband to be. So we'll keep on repeating row 2 and row 3. I'll show it to you once again. Row 2, row 3 again, and you have to keep repeating row 2 and row 3 until you get your desired length. तो मैं row 2 और row 3 दोबारा करके दिखाती हूँ क्योंकि आपने इसी row 2 और row 3 के पैटर्न को रिपीट करते जाना है. It's a repeat pattern of row 2 and row 3 जब तक आप अपनी desired length पे नहीं पहुँचते. So I'll show you again. Chain 3, turn your work 6 more double crochet stitches. 6 और double crochet stitches बनाएंगे हम. 2 3 work only in the back loops. 4 5 6 क्योंकि जो chain 3 है that's our double crochet stitch as well. Now chain 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. After making 15 chains, now we'll work on the other side. We'll work 7 double crochet stitches. 7 double crochet stitches यहाँ पे work करेंगे हम. 1 2 3 4 5 6 7. You can just count and make sure that you have the correct number. 1 2 3 4 5 6 and 7. So this is a repeat of row 2. What we did now, ये जो हमने row की है ये row 2 की repeat है. Now we'll repeat row 3. Chain 3 at the beginning. 1
2, 3, turn your work. Work 6 more double crochet stitches. 6 double crochet stitches work करेंगे पहले. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now we have to work 15 single crochet stitches over the chains here. इन chains के ऊपर हम 15 single crochet stitches work करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. Now we'll work 7 double crochet stitches here on the other side. 7 double crochet stitches करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you have to keep on repeating row 2 and row 3 until you get your desired length, and I'll do a couple of rows, and when I reach the desired length then I'll show you what to do next. तो आप इसी तरीके से row 2 और row 3 को repeat करते जाइए जब तक आप अपनी exact measurement पे नहीं पहुंचते, और फिर मैं आपको बताऊंगी अपनी exact measurement पे पहुंचने के बाद आपने next क्या करना है. I've done many rows. मैंने बहुत सारी rows कर ली हैं और जिस measurement का मुझे चाहिए था मैंने बना लिया है. So if you want, you can just wrap this around your head and you can see whether it fits properly or not, and then according to that you can make as many rows as you want. And now what I'm going to do is I'm going to chain 1 and fasten off. तो हम chain 1 करके इससे fasten off कर देंगे और एक yarn tail tapestry needle से इसकी yarn tail को weave in कर देंगे. So I've chained 1 and now I'll be fastening off. And you can take a tapestry needle and weave in these ends here and at the bottom. Both the ends you can just weave in with the tapestry needle. So I'll just take a tapestry needle and I'll weave in the end. एक tapestry needle की मदद से मैं से कुछ stitches के अंदर weave in कर दूंगी. एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे. विल कट दी एक्स्ट्रा यार्न. एंड नाउ कम्स द मेन पार्ट. अब मेन पार्ट है. सो नाउ we'll keep the headband this way. The row we started first should be here towards us and the last row will be further. तो जो हमने रो सबसे पहले हमने जो डबल क्रोशिया वाली रो करी थी ये हमारी तरफ रहेगी और ऐसे सीधा हमने इसको रखना है. एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू पुट आवर नीडल अंडर द फर्स्ट लूप एंड पुल द सेकेंड लूप थ्रू दैट लाइक दिस. See, I'll show you once again. Take your needle, put it under the first loop and pull the second loop through the first loop like this.
Then after that, pull the third loop from the second loop like this. Then pull the next loop like this through this, which is on the needle, and we have to just keep pulling loops through the loop on the needle. बस एक लूप से दूसरे लूप को हमने निकालते जाना है जब तक हम लास्ट लूप तक नहीं पहुंच जाते. So we have to just keep taking one loop out of the other and have to continue this until we reach our last loop. And this is the last loop, so we'll pull it through. So this is how it looks now. See? Now we have to add a button on this end. So we'll add a button here at this end, the first where we started, this end, we'll add it here. तो यहाँ पे हम एक बटन अटैच करेंगे. So I'll be taking needle and thread and attaching this button here. So just take a needle and thread and attach a button normally like you do. You can add any button, but it should be a little big in size so that the loop, the loop is held properly. So I'll just add this button, and then you have to just tighten this here a bit so that it's secured. You can do it with the same needle and thread, won't matter. So I'll fix this and then come back to you. So my button is secured enough. मैंने बटन अच्छे से tightly लगा लिया है. Now I'll just make a couple of knots at the end, at the back side, so that it's even more secured. एक दो knots लगा दूंगी मैं पीछे की side पे. And now I'll just go under some of the stitches here and join these two parts, because this is the front side and this portion is open, so we have to close this. So from the back side I'll be joining these two sides. तो पीछे वाले साइड से मैं इनको स्टिच कर रही हूँ ताकि ये एक साथ आ जाए और जो सामने वाले हिस्से में जो होल दिख रहा है वो ना दिखे. Obviously extra thread हम कट कर देंगे. We'll cut the extra thread from here, and the hairband is ready. So you have to just close it with the button after wearing it like this, and this is how it looks. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy, bye bye.